Hello, my people. Hello, my people. Bucha Nayandi. Ask yourself, if it is like this today, how about tomorrow? If it is like this today, how about tomorrow? Nimbe bimeze gutya buno, ejo bizaba bimeze bite? Ibaza kukabazo. Ingawa mambo iko hivi, ingawa maisha yangu iko namna hivi, alafu kesho itakuwa iko namna gani? Jiulize hilo swali. Jiulize hilo swali sana tena. Na tuendelee sasa. Yes, let me get some people in. But honestly, it's time that we do not need to just only believe in survival mode. When I say survival mode, I mean that manake unajua kile ambacho umekula leo, haujui kile ambacho utakula kesho, haujui kile ambacho utakula kesho yake, haujui kile ambacho utakula baada ya hapo. Of course, I mean in terms of life. I know that when we get what to cook today, we do not care about tomorrow. I know. When we get what we have now, we do not care about for next month. We do not care about for next other 5 months, for next 1 year, for next 5 years. That's what I'm talking about. Surviving in survival mode. Surviving in survival mode. Which means, umepata cha kupiga leo, lakini kesho haujali. Na kama unajali kuhusu kitu ambacho utapiga kesho pia, haujali kesho yake. Na ingawa unajali kesho yake, haujali wiki ijayo. Na ingawa unajali wiki ijayo, haujali ile mwaka ujao. Haujali hata miaka miwili, haujali miaka mitatu, haujali miaka minne. Alafu kifika hiyo wakati, mambo itakuwa namna gani? You don't have the hope for tomorrow. This has become a problem depending on how we plan for our life, because we say, okay, this month I'm going to do this. Okay, you're going to do it. When you finish it, you don't care about the next month. But now you're already in the other month. We don't have the plan for the other month. Guess what? It becomes a mess. Surviving in survival mode. Surviving in survival mode. This has affected a lot of individuals. This has affected a lot of people. This has affected a lot of families. This has affected a lot of nations. We have to agree with this. But guess what? There are those who have understood that. They do not have only to plan for today. They do not have just to plan for just tomorrow. They have to plan for beyond even their lifetime. Do you know what I'm trying to say? Do you know what I'm trying to say? This is too much English. Too much English. Yeah, ukweli ya kwamba wakati tunakipata kile ambacho tumetia kwenye meza, yani kwenye jikoni, hapo tunajua kama tumehakikisha maisha tumemaliza kupanga. Ndio hivyo wengi wanajania kujua, hata na kutoka hapa nyumbani mnajua kama ni hivyo, lakini ukweli ya kwamba haiko hivyo, haipashe kuwa hivyo. Inabidi tujue ingawa leo tunakula, kesho yake tutakula nini? Na baada hapo hata tutakula nini? Ingawa leo tunaiki hii mwaka tunaiki ambacho tumekifikia, lakini sasa miaka 2, miaka 3, miaka 5 kama mtu, kama familia, yani jamii, kama inchi, kama community, baadaye miaka 5 tutakuwa tuko wapi? Nimbe uriye guno munsi, ejo kudatekereza urarya ejo muri kudatekereza urarya nimburiye guno mwaka, kino nimbo akigezeho guno mwaka, ugundi mwaka bizaba bite? Indi myaka 2 bizaba bite? Imyaka 5 bizaba bite? Imyaka 10 bizaba bite? Ku myaka 100 bizaba bite? Of course, now that comes in the issues of countries. But what is becoming a problem is yenye kwa shida ni hii. Na mko naona kando yetu. Akisha pata aka, manake hivi working hard is over. Nimbe yarwanyije kabona kano kantu ubwo nimbe yabonye ngato, nimbe yabonye yo cheki, nimbe yabonye yo karito ya Heineken. That's the whole planning. Surviving in survival mode. Yani kuishi kwa leo. Kuishi kwa leo sio kuishi kwa kesho. Kuishi kwa leo sio kuishi kwa kesho. Tuko naelewana pale lakini. Tuelewane. Baba anakuachia udongo, your dad lives your garden, wakati anakuachia shamba, baadaye kuachia hiyo shamba, alafu unataka wakati anakufa ukule hiyo shamba bila hata kununua shamba ongezea hapo, alafu na wewe kisha maliza ndio naanza kujiuliza, watoto bangu sasa nipatia shamba ya wapi? Mbona mashamba yenyewe baba alikuwa aliniachia ninaimaliza. That's serious. Surviving in survival mode. Surviving in survival mode.
Ungali nawaza eti alafu sasa mbona mimi sikuenda shule? Na nina wakomalisha? Uko naleta kwa vitu ya masomo. Bibi ile vitu uko navitosha wapi? Bibi wataleta hiyo mambo ya masomo. Na mimi mwenyewe kujifunzaka. Baba akujifunzaka, tata yangu akujifunzaka, lakini walikuwa naishi. Ona ujinga ni kuzidi kipi. Unasahau kama wakati ya tate yako hiyo wakati hakukuwaka kompyuta. Unasahau kama hiyo wakati ya baba yako wakati ya tate yako hakukuwaka internet. Hakukuwaka nani mashini. Sasa hizi masiku kuko natumika tu hapa, kungali natumika hii mikono hivi. Lakini wako naambia mtoto wako eti wacha hivi vitu ya kujinga ya masomo. Wacha vitu ya masomo. Wako naletea vitu ya masomo na unajua kama sisi tate yangu alikuwa msomi. Mimi mwenyewe niko msomi. Siko kwa marishaka. Ona hii. Living in survival mode, yani kuishi kwa maisha ya leo. Haujali na kesho, haujali na baada ya kesho, haujali hata na baada ya kesho. Kama unajali mwaka huu, haujali mwaka ya kesho, haujali miaka miwili, haujali miaka mitano, haujali miaka 10. Living in survival mode. This has been a problem with most Africans. Ilishakuwa shida kwenye jamii zetu, kwenye mafamilia zetu, kwenye community, kwenye taifa ya Wanaafrika. Ilishakuwa shida mkubwa. Na ndio maana unaona tunabakilia tu kwa kitu ya usklavi. Kwa sababu sisi tunawazia tu leo, hatujali na kesho, hatujali na baadaye kesho. Ndio hivyo tu, ndio hivyo. Ona wakati tulikuwa kwenye hapo makambini, wakati tulikuwa hapo kwenye makambini, sema Mungu asante kwa kututoa kwenye hiyo vita. Tumelokoka kabisa. Lakini baadaye kulokoka tunakaa hapo. Sasa baadaye kulokoka tunakuja ndio mabulaya. Alafu wakati tunafika mabulaya, life is done. Thank you Lord. We have gotten a paradise. Living in survival mode. Lakini tunasahau ya kwamba wao wakati walikuwa wanakuja kule kwetu hizo manyakati za mbele, walikuwa na chimbula pia na kubeba watu wakiwaleta kwao, wakileta na mali kwao. Tuko nadanganya. Walikuwa na chimbula na wakipeleka hata watumishi kwao. So hivyo vyote ambavyo walikuwa na chimbula kwetu, walikuwa na kamata kwetu, walikuwa na iba kwetu, walikuwa wanarusha kwao. Lakini sisi wenyewe watoto wa Afrika, cha kushangaza ni kwa sababu hata na mahali hapa ambapo tumefika unamaliza miaka 10 tuseme, wanasema eti mrudi kwenye nyumbani. Wakisema eti baadaye miaka 10 mrudi kwenu nyumbani, utajiuliza utapata mtu mwenye anarudia utapata mtu mwenye anarudia hata na projet. Itakuwa kitu yenye kwa hatari kumpata ule anarudia na projet yenye iko nyumbani. Wala hata na kitu ambaye amefaidika hapa. Wala hata watoto wake wafaidike hapa. Unakuta mtu ana watoto kama vile 5, 6 zaidi 9. Lakini wale wote nao pia na wote tena wanakomelea hapa kwenye hizi mainchi za nje. Jueni ya kwamba Mungu alimuokoa kwenye vita hizo, mavita zetu kwenye mainchi zetu, anamtia mkambi, baadaye kambi anaingia kwenye Bulaya, kufika Bulaya, kila kitu chote kiko pale. Ila hiyo akili ya kukitumikia ndio hiyo haiko. Bana sema eti baadaye miaka 10 mrudi kwenu. Utarudia na nini baba? Utarudia na nini kaka? Utarudia na nini baba? Utarudia na nini kaka? Ingelikuwa wao hakukuwaka serie, hakukuwaka na akili, eti ile wakati yenyewe walikuwaka kwetu, hizo nyakati yenyewe walikuwaka kwetu, walikuwa na chimbula wakirudisha wakabeba kao. Walikuwa na chimbula wakabeba nje, yani ilikuwa njoo au kumabulaya, Ingelikuwa hakufanyaka hivyo. Hizo nyakati zenyewe tuliwafukuzaka eti warudie kwao. Unawaza wangelikutanaka nini kwao? Walikuwa najua chenye walikuwa nafanya. They knew what they were doing. Walikuwa najua kile ambacho walikuwa nafanya. Alafu sisi wenyewe sasa, kama baadaye miaka 10 wanasema mrudi kwenu, tutarudi na nini? You see what I'm talking about? Living in survival mode. Yani kuishi kwa maisha ya leo, hatujali na yale maisha ya kesho. Na ndio maana niko nawaelezea eti mahali popote upo, ingawa unafanya kazi gani yoyote, ingawa wenye uko kwenye industry gani yoyote, iwe industry ya masomo yani education, iwe kwa muziki, iwe kwa art and talent development, all of that, whatever section yoyote ambayo uko ndani, hata kwa marriage nayo ni industry wengine, na marriage nayo ni industry wengine, right? Jiulize, uko unafanya kile ambacho unahitaji kukifanya pale? Na kile ambacho uko unakifanya
pasipo tu kukifanya kwa leo, lakini baada ya hapo una lengo gani? Sio hata leo, lakini kesho yake, baada ya hapo una lengo gani? Una shabaha gani? Kwa sababu na hata naongeza kitu ya nani ya umariaje. Wengi wanaingia kwenye hii mambo ya ndoa, wanawaza eti ni mchezo. Ngoja niende nijaribu nione. Anafika pale vinaanza kuwa vingine. Anaanza mariaje ni kitu kingine, you know. Don't keep wasting people's time. Don't waste people's time. Don't waste people's resources. Mwache kuendelea kupoteza watu, mali za watu na muda ya watu. Muda nayo ni mali. Tuko naelewana? Living in survival mode. We have to enslave our minds. Inabidi tubadilike ongo yetu vile tunawaza. Wacha kusema unajaribu. You just don't say you're trying. Do it as you're going to do it. Tuko naelewana pale? Living in survival mode. Kuishi kwa maisha leo bila kuwaza kesho. Now I hear, naelewa eti hizi masiku watu wako nafanya kitu wanaita kuenjoy. People wako na enjoy sana. Wanasema eti tuko na enjoy sisi don't tell us about all those bullshit about whatever. Man, this is a free country, man. Free Africa, free abroad, free everything. I know. Naelewa hapo. Lakini jiulize, kupitia hiyo enjoying yako, kupitia hiyo kujifurahisha kwako, yenyewe uko nasema mama, dada, kaka, papa, hiyo kujifurahisha yako yenyewe uko nasema kwa huyu mwezi yenye kufuata, mwaka yenye kufuata, yote kujifurahisha, kuishimisha, because you are in free everything, free anything, free everything. Uko najiuliza baadaye miaka 5 utakuwa ungali kwenye hiyo maisha kujifurahisha? Jiulize hilo swali kwanza. Living in survival mode, yani kuishi kwa maisha ya leo yenyewe kwa tu sawa. Leo nitakula nini? Kesho nitakula nini? Leo ni kujifurahisha, kesho ni kujifurahisha, baada hapo ni kujifurahisha, na mwaka kesho ni kujifurahisha, na mwaka mwingine ni kujifurahisha. Kuishimisha gusa. Living in survival mode. Are those the businesses we are doing? Are those the investments we are doing? Are those the intellectualism we are gaining? Is that the knowledge we are gaining from kwenye hizi manchi za nje? Hiyo ndio mali yenyewe tuko tunachukua hapa kwenye manchi za nje. Living in survival mode, yani kuishi kwa maisha ya leo. Haujali na yale ya kesho. Kama unajali na yale ya kesho, unajali ya mwaka yenye kufuata. Haujali ya miaka 2, miaka 3 yenye kufuata. Wale ndio wa Afrika. Nakumbuka huyu kijana mwenye Facebook, yani Mark Zuckerberg. Aliita watipe 5 wakati alikuwa kwenye hapo University of Harvard. Wakati aliwaita 5 eti waje wakaongee kuhusu business. So wakati aliwafikisha hapo, kulikuja 2 peke yake. Kati ya wale 5 kulikuja 2 peke yake. Wale wenyewe walikuja wakipanga. Msiulize kwenye sai wanafika. Uliza kwenye Mark Zuckerberg anafika na ule rafiki yake mwenyewe anafika. You see? Mark Zuckerberg, the owner of Facebook, right? The inventor of Facebook. Living in survival mode. People have decided not to live in survival mode. Wengine wamesha kamata hatua ya kutoishi kwenye hiyo kimafikiri ya leo, bali wako hapa pia, wako na kesho yake, mwaka inikuja, yani mwaka kesho, miaka inikufuata 5, miaka 5, miaka 10, miaka 20 hata zaidi. Living even in the future. You see what we mean? Living in the future. Not just living in the present. Not just surviving in the present. You have to live in both today and even tomorrow. I remember the name of my grandfather, which was called Uchagucha Nayandi. Unakucha na mambo mengine. Alafu ingawa unakucha na mambo mengine, umejiandaa namna gani? Living in survival mode. We have to change our mindset. We have to change our mentality of just thinking that we're just going to live in the life of today. And know that life requires us. Life requires us to think about not only just today, but also tomorrow. Life requires us to think about today, but also tomorrow. And tomorrow the most. Because tomorrow, that's where we're going to be the most. Do we agree with that? Of course, no. Because we know if we can make the check, the weekly check, we just go there and buy Heineken, pay the rent, pay the bills, and then that's done. And then the rest,
You know what? Heineken's on the table and the parties, baby shower, birthday party, weddings, ABCD parties, parties. Living in today's situation, living in survival mode. He's not caring about tomorrow. If you do try to care, it's just you. But as a community, as a people, kama watu, sio kama mtu, lakini kama watu. Is that the life we're going to live today and even tomorrow? A year after a year, years, generation to generation. Look, when you think that I'm lying, look our leaders. Ona venye waongozi watu wanafanya. Anaingia kupuwala wakati anaingia kupuwala. Anasema eti, mimi niko wa leo siko wa kesho. Na ndio hapo, mnaona babo baongozi betu bale. Haba kwa katana plani ya miaka 5, miaka 10 yenye inahusu batu babo. Habana, unabauliza una plani ya miaka 5, miaka 10 ya kuhusu nchi yenu. Una plani miaka 5, miaka 10 kama president, iko wapi? Hata kuonesha. Living in survival mode. Yani living in today's life. You don't care about tomorrow. But tomorrow is the best that you have to prepare for. Tomorrow is the best that you have to prepare for. If you say that you just care about today, you don't care about tomorrow, then you are doomed. Because tomorrow when the enemy comes, then he's going to just shrink you. Because you did not prepare yourself for tomorrow. I mean, when an uncertainties occur. Wakati changamoto zinakuja, kesho na hawakujiandaa kuhusu kesho, alafu utafanya nini? Wakati mnaona baamelike, batu baenje, Balosia, banani bashinwa, bako nafanya mabunduki zenye zitagombana hata mu miaka 100 yenye kuna kuja, mnauliza hapa watu bako nataka nini? Banajua kama kesho hakuna usalama, inabidi bajiandae, ingawa kesho inabadilika. Mambo inabadilika haikuwe kama leo. Batakuwa bako na protection. Weye, mie, sisi wenyewe. Tuko na protection gani ya kesho? Living in survival mode. Nimefika Bulaya wana. Wacha niambia mambo yenyewe haeleweki bwana. Inaenda kwa kampani na mimi naenda kampani. Twende tutumike, tukule cheki bwana. Mbinaisha. Lakini ndio babo banalia. Tunahitaji daktari, tunahitaji lawyer, tunahitaji banini. Lakini habajali hata na kujiunda ndani wao wenyewe. Vile watapata wale wa lawyer, vile watapata wale wa polisi kati yao, vile watapata wale wa daktari kati yao, vile watapata wale wa nasi kati yao. Alafu sasa banasema eti kesho iko mzuri. Tuko najidanganya. Change your mindset and ask yourself as a person, how is tomorrow gonna be? Change your mind as a community, as a people. Ask yourself, how is tomorrow gonna be? And the only tomorrow that's gonna be the way you feel it has to be starting from now, right now. If you think tomorrow is gonna be different from today, and you're doing what is not relevant to what is gonna make it different, you're doing nonsense. Living in survival mode, yani kuishi kwa maisha ya leo, haujali na ile maisha ambayo utaishi kesho. Ndio maana unaona wengi wanajuta wakati wanafika kule. Living in survival mode. What are we thinking about tomorrow? As a person, as a community, then as a nation, as a people, what are we thinking about tomorrow? Niko nawaelezea? The tomorrow you're thinking of is the other tomorrow of just Heineken is on table. A check and gone. Look into that. Is the life of tomorrow still the other life of kale kamsika kamekomara kamefika miaka 10 na ngapi, 19, 10 na ngapi, ule ni 20, ule ni 15. Ile ni automatique miaka hii manake 2025, 2020, what, ule ni 15, ule naye ni mkazana, baadaye miaka 3, look. Ona hiyo mawazo. Juzi ndio nilikuwa naambia huyu kijana eti baba, nataka nikuchukue kwenye university, sijui kama unaona namna gani. Huyu baba alikuwa anafika 27. So baba tuliorganize mzuri, akaenda kuona university ambayo alikuwa ataelekea na kadhalika, lakini ukweli ni kwamba alitoka kama vile Jumapili yenye kuisha,
Just a difference was just 3 days. 3 days or 5 days, if I'm not mistaken. All to hear, the guy has married. All to hear, the guy has married. When I asked him, I interrogated with him. I asked him, hey man, how did you take kind of this decision? Yet you know what was ahead, everything had put the budget clear and all that. Budget nilikuwa nimetia pale, nilikuwa nimeandaa. But man, you know, man, the time was leaving me. I was, you know, man, I'm now 27, man. So I was getting old, man. So I have decided this. Ona hiyo mawazo. Asa alikuwa amefika 27 na alafu sasa ameamua kwenda kaoa kuliko kutumikisha hii sponsor ambayo nilikuwa nimemtarajia ya kwenda kwenye university. Na japo alikuwa ametoka kujiandikisha deja. Ona hiyo. Living in survival mode. That's how our life has been programmed by ourselves in our minds as Afro descents. Look, that kind of thinking. Misha komala miaka 27 hawezi kukamata hiyo miaka 4 kwenye university hicho imalize eti kwa sababu umekomala. Ngoma wakati iko na kuacha. Ingelikuwa alikuwa anajua kama vile naenda fanya business yenyewe, najua hiyo project yenyewe, najua yako. Tunahitaji maombi, tunahitaji nini? Do we need prayers or we need something else? Living in survival mode. My brother, my sister, my mom, my dad, my whatsoever. Kama uko pale, jiwazie ingawa leo uko hivi, kesho utakuwa uko namna gani? Baada ya hapo mwaka moja, miaka miwili, miaka mitano utakuwa uko namna gani? Wakati nasema uko namna gani, we kama mzazi, niko nasema eti vitu gani unataka kwenye watoto wako waweze wakafaidike navyo? Ni vivyo ndio maanisha. Alafu sasa strategy ambazo umeziunda ziko strategy gani ili wale watoto vile ambavyo nawatarajia kwa miaka hiyo 5, miaka 10 hiyo wakuwe vifikia tafadhali. Alafu dada, kaka na wewe kwa miaka yako 18, 19 una plani gani? Unatarajia nini? Wala na wewe tu uko tu ile plan ya kusema eti okay, nataka maliza high school, baadaye high school niende nikamate nitumike check, kisha kutoka pale niende nikamate ziguchi Gucci. Unaenda kununua maguchi kwa sababu umefika hiyo wakati. Ndizo hizo plani zako, si ndio hivyo? Nilikuwa nawaza tulikuwa na planet wakati miaka yangu 20 hiyo 19 nafika. Najua kama sitaendelea na shule kwanza, shule university college iko matata kabisa, sinaendelea, lakini nitaweza kwenda kwenye kampuni na baada hapo niweze nikafanye project fulani. Nilikuwa nawaza hivyo. Kwa miaka 20 hiyo ambayo unayo. Alafu sasa kwenye 25 utakuwa umefika fasi kwenye na wewe hawezi kufa sukumiwa hivi. Kwa sababu huko mahali huko kwenye maisha kwenye vyote vinawezekana, lakini hapa tu nitaishi namna gani leo na kesho yake. Vya kusema mwaka kesho, miaka kesho hivi haviko. Na njoo maana mko naona hata tutamaliza hapa miaka 10, 20 na ngapi, itakuwa tu ngali mambo hatari kupata daktari, kupata lawyer wetu, kupata magistrate wetu, kupata nani bale batu benye bako très important mu communauté. Itakuwa tu vigumu kwa sababu tunaishi kwenye ile maisha ya leo niko namna gani, kesho niko namna gani, ninaisha pale. Mwezi ya kufuata sijali, miezi 5 ya kufuata sijali, mwaka yenyewe kufuata sijali, miaka 5 yenyewe kufuata sijali. Kutoka kumtu mmoja unaenda kwa mwingine. That's why we're not going to get those people in there. Ndio maana hatutawapata wale watu ambao tulikuwa tunawatarajia kule mwisema maofisi makuu. Tuko naelewana? Na tutasema ni kwa sababu hatukupata kama Menerevale? Hapana, sio Menerevale, ila tu maamuzi yetu, living in survival mode, yani kuishi kwa maisha ya sasa. Hatujali kuishi kwa maisha yenyewe iko nakuja ili tuiweze tukayandae. Nao niko nasikia eti kulisha kwa miaka yenyewe wasichana inabidi wasivukie na hawajaolewa. Niko najiuliza. So kuna kipimo ya miaka yenyewe msika aweza kavuka na hajaolewa. Akapita hiyo kipimo ndio kusema hatapata mume, hatapata mwanamke. Hivi vazo ni chiguri kabisa. Can you imagine that kind of thinking? Ona hiyo mawazo ya watu wetu. Living in survival mode. Haujali na maisha kimnaisha tu ya leo tu, ya kesho haujali. Kwa sababu baisha kwambia kwenye community yetu, kwenye society yenu eti ukifika kiwango ya miaka hii fulani, hiki hawezi kukifanya, ndio kusema kwa direct
kwa direct eti ukishavuka miaka hii hawezi kaolewa, ukishavuka miaka hii hawezi kaoa, ukishavuka miaka ingelikuwa bakona people batu bangu inga ungali nawaza vile baba yake alikuwa anawazaka, ingali ngoa nawaza na vile saa vile mama yake alikuwa anawazaka. Niko nakwambia kama mashida ni za mingi. Si kusema eti mawazo yao yote ilikuwa mawazo yenyewe haiko nini? Yenyewe haiko transforme. Lakini tujiulize. Hiyo mawazo ya kusema eti ukifika miaka 19, 20 eti hiyo wakati hawezi kupata mume, hawezi kupata mke, hiyo ujinga yenye kuzidi hadi hivyo. Inatokea wapi na ingani inatumika wapi? Eti hawezi kuwa na miaka, hawezi kuwa na plan ya miaka 5. Hawezi kuwa na miaka na plan ya miaka 5 kwa wakati ungali na miaka 18. Eti kwa sababu kifika miaka 22, 23 hautapata mume, hautapata mke. Can you imagine? Wakati mungali nawaza hivyo, wakati tungali nawaza hivyo, wengine wao wako na plani zao za miaka 5, 10. Na wakati wameshafika babako mamilioni, bako mamilionere, baba bilionere, tungali tu naona hivi tesi, unaona tunakumbuka. Kwa sababu waliamua wakiona kama I think I need to get something light as well. Walionaka kama kitu cha muhimu ambacho wanaizi wakafanya ni kujua sai leo hii tunaishi namna gani. Kisha kesho, yani mwaka kufuata tutaishi namna gani. Alafu miaka 5 tutaishi namna gani. Na wanajiandaa hiyo muda yote ambao wanawazia nyeko mbele. Tuko naelewana? That's how they do it. Ndio hivyo wanapangilia. Kama hii njia siwezi nikaifuata kwenye hiyo miaka yenyewe inafika, alafu sasa na hizi nikatumia njia gani? Because hawezi ukasema eti njia hii tu ndio ile ninayofuata. Ikishindikana ndio kusema I have given up. That's not how life goes. That's not how life goes. No. Najua wengi wamesema eti okay, tumenunua manyumba, na kadhalika. Naelewa kweli, naelewa. Kila bwana anakuwa na plani zake, naelewa. Kila bwana anakuwa na plani zake. Lakini wakati tungali na ile kitu ya kusema eti kusudi nikuwe hivi leo, na mimi kwa sababu na hizi nikafanya hivi. Acha kuanzia leo, wazia kesho, baadaye kesho. Na hata sio wewe mwenyewe, lakini mtoto yako kesho, baadaye kesho, mambo iko namna gani? Lakini wakati tungali mwizi competition za hapa za kikuku hizi zinahusika na maisha ya hapa. Amenunua gari na mimi inabidi ninunue gari. Amekamata nyumba ya deni na mimi inabidi nikamate nyumba ya deni. Jioni ya kwamba how are your plans? Compete on things that you have to compete on. Mufanye competition vitu vyenyewe mnahusika, au mufanye competition vyenyewe vina maana sio hata leo, lakini hata na kesho, kwa sababu maisha ya kesho iko wengine. Na ndio hapo kwenye wengi wanatueleaka. Lakini tafadhali ungeliwazia baadaye miaka 10, baadaye miaka hata 10, wanasema eti mrudi kwenu, utarudia na nini? Watoto wako watarudia na nini? Kunyumba ulishafikisha hayo nini? Ulishatia hayo nini? Kama miaka 10 wanasema mrudi kwenu bwana. It can happen. Vilikuwaka. Na ingawa hawezi kuwa, ingawa hawezi wezekana. Eti hiyo maamuzi itokee. Tunasahau kama wakati walikuwepo hapo kwetu nyumbani Afrika, wao wenyewe walikuwa wanachimbula wakirudisha kwao. Walikuwa wanachimbula wakati ya wapi? Wanarudisha kwao. Ona masomo walijengaka kwao. Na ona masomo yenyewe walijengaka kwetu. Ona mabarabara walijengaka kwao. Ona mabarabara yenyewe walijengaka kwetu. Ziko wapi? Walijengaka tu zile zenyewe zilikuwa na wasaidia. Halafu sasa sie, mbona tumefika kwao sasa? Kwenye vyote vinatumikiwaka. Si ndio watu wanasema? Halafu sasa, what are we thinking about? What are we doing? Children, are you going to school?
Those who are going to school are studying for the purpose. Wale wenye wako wanaenda kwa masomo, Mungu anaenda na nani, na lengo na shaba. Hata mbesi Mungu anaenda kwa masomo. Wazazi watoto Mungu anawakomesha njia gani ya ili waweze wakakuwe wa maana, watu wa maana kesho. Sio hata leo hii mchezo wenyewe wako ndani ya kujaza masheni hapa kwa mazosi, makono na wapi. Hivyo vitu vyenyewe havina maana eti. Ndio hiyo ndio maisha ambao wamefaidika, ndio hiyo kufaulu wamefikia. Ndio hizo profit, ndio hizo nani maana yake kuenjoy America, hizo mainchi za nje. Hizo ndizo mafaidiko ambao wamefikia kufaidika. Vitu gani ambavyo tuko ndani ili viweze vikaweza kutusaidia kesho yake, mwaka kuzidi, miaka mizidi yenye kuzidi. Vitu gani ambavyo tuko amo? Mtu mwenyewe, kimutu mwenyewe, watu, taifa kama sisi wenyewe wana Afrika. Tuko mu vitu gani? Juzi ndio niona huyu kijana huyu yani Steve Mark Zuckerberg alikuwa anajikulia McDonald, alafu hao bajinga batoto ba Afrika, hapa batoto bajinga ba Afrika hapa banwale benye kuzaliwa hapa. Baba baisha suka manywele hivi na kama vile ba shetani mnabajua vile banasukaka Alafu sasa hapo ndio baba benyewe kama alikuwa bamisha maliza kuvuta bangi hizo zao, hizo madrugs zao. Wako tu pale, wako na nawa alcohol, wako na nawa alcohol. Yeye iko na wana tu, iko anajichekea tu, iko anajikulia McDonald's yake pale tu. Iko anajikulia McDonald's vitipe hapo, biko na mwanga pombe kumigulu pia na kumikono na nikebio. Na mimi niliona ile foto nikasema, ona ujinga watoto wa Afrika. Ona babo, ndio babo tu. Hivi vitu wakati naona hiyo foto hapo, nilipostia hapo kwa mtandao yangu by the way. Wakati naona hiyo foto nikaangalia tu batu betu kwenye akili yao. Ndio nilikumbuka watu wakati wanakamata Mercedes Benz, manani BM hizo za madorari maelfu 40, maarufu 50. Naona 1050, 40, 40,000, 50,000. Mtu mwenye ana hata kubanka hata na 5,000 anaenda kamata gari ya 50,000, 40,000 na eti kwa sababu ameona mloya, ameona magistrate, ameona doctor iko natembeza Mercedes Benz, iko natembeza Mercedes, iko natembeza BMW, eti naye mpaka naenda akamate gari ya mzuri. Ona hapa kuko gari za 12,000, 10,000. Unatembeza mzuri na tena miaka mzuri, unaenda kamata insurance yako full coverage. Ukitaka tu natia hiyo nani internal system coverage also, then you have your nice car. Lakini 40,000 na 50 na amesahau kama ule mtu iko napokea 1,100 ku mwaka. Mtu anapokea 1,100 ku mwaka, yeye anapokea tu 20,000 ku mwaka. Na ndio hapo wanaenda kujilinganisha maisha sasa. Ndio hapo wanaenda kujilinganisha maisha. Batu betu. Living in survival mode, yani kuishi kwa maisha ya sasa, sio maisha ya kesho. Inabidi tushanje mafikiri tuanze kuwaza vile kuishi maisha ya kesho, sio hata ya leo peke yake. Kwa sababu ya leo peke yake hiyo ni maua. Ya leo ni maua. Hiyo ni maua. Kesho tuwazie kesho. Let's think about tomorrow. I see now boys are competing. These boys and the girls are competing. Banampeleka. Heti miaka yake fika sitapata muke. Ona hapo. Ona yeye ujinga. Anafika pale tena naanza ndio zinakuwa hizo asema child support. Wengine nimeona there's no problem with paying child support. Ni maana huyo baba naye alikuwa analeta kimbelembele pale mkichwa. Nimeona watu naenda na muoa vinashindikana, wala vinashindikana, unalipa wale watoto child support ile nini. Anasahau kama ulikuwa nawazia kama utajifunzia kwake kijana. Ulikuwa unajua kama utajifunza kwake na uko na bibi yako. Halafu wakati unafika hapo inabadilika, unataka kuforce hapo tu, wakati unataka kuforceana
anakuachia bale batoto unabakia mashahidi support. Sasa wakati nasema eti tafadhali siwezi ukasukuma hiyo degree uikamate, wakati unaikamata sasa ndio hapo naenda kujitia mviti vingine vya mihali ya mamariage. Halafu kijana wewe alikuwa hapa, hapana ngazi langazi ya penge child support for your kids bra bra. I was like, this is nonsense. These are just their mindset of our people. Hii tu bana wanaanzaka tu kikuku. Sababu gani tunataka tuishi ile maisha tu yenye iko vile kama hapa tu. Hatutaki kujua kama tunaishi tukaishi maisha yenye iko tofauti. Serious life, advanced life. Why don't we think like that? Tunataka tu tuishi tu maisha yenye iko tu sawa hapo chini. Ya kutufunyanga tu sisi tu kinajulikana kwetu ni banamuke, chuki na wasting, yani kugaspie, yani wasting, which means wasting economy. Kila kitu wasting, you know? Hivyo ndivyo vitu mpaka tu tunajali tu tujulikaneko. Na kutakuwa united, wale kutakuwa na umoja. Hivyo vitu tu ndivyo hivyo. Na madrugs. Look, ona zile alama kwetu. Wakati wanataka tu mtu mweusi, wakati wanataka tu mtu mweusi ni mtu mwenye banamuke, kupoteza mali mnamna zenye hazijulikane, vitu vyenye havijulikane, chuki na kuanzia tu leo hawazie kesho. Hizo tu ndizo alama tunataka tu zituonekane neko tu. Na ingawa niko nasema bongo. Hapa ukiangalia tu batoto bote benye tunafikisha hapa, benye balikuwa miaka ya kuendelesha masomo vile na kadhalika, tubaangalie miaka hii yenyewe inatarajia kuwa 10. Mwaulize bote bako wapi? Kwa sababu ya matendo zao wakati wanafika hapa. Waulize bote bako wapi? Majela, child supports, manini, mambo ya mchafu tu peke yake. Hiyo maisha ya kuishi, ya kuanzia tu leo, hatuwazie kesho. Inabidi tujitoshe mwakili. Kwa sababu kesho ni mahali kwenye kunahitaji nguvu ya hapa, sio nguvu ya hapa. Tuko naelewana? Na ingawa mko nakana, muulize mzuri. Living in survival mode. Wakati waongozi wetu wanadecidia, wanasema eti sisi tutaishi kwa maisha ya sisi wenyewe pekee sisi wenyewe. Kama mtu, sio kama watu, kama vile Afrika kwa ujumla. Ona, unakutana vita Ethiopia, unakutana vita Kongo, unakutana vita Uganda, unakutana vita Rwanda, unakutana vita Cameroon, unakutana vita Burkina Faso. Sababu gani? Sababu wanataka ile maisha tu ya mimi mwenyewe, ya leo. Hawajali na ya kesho, hawajali na ya kesho yake, hawajali na ya miaka 5 yenye kufuata, hawajali na miaka 50, 100 yenye kufuata. Ndio maana unaona pale hata kuna kausalama Rwanda, kesho katatoka. Kama kako ni kwa bahati, kama Burundi kako ni kwa bahati. Sababu gani? Kwa sababu hatuwaze vile wengine wanawaza. Sisi tunawazia tu mimi leo. Lakini wengine wanawaza mimi, wao, sisi. Yeye kama mwananchi, alafu sasa wao wenyewe kama wananchi. Ndio sasa inchi. That's how other societies live. Ndio hivyo ma societies zingine ziko. So, wakati tunawaza hiyo mentality, tuko na hizo mentality ya kuwaza namna hivyo. Leo tu, hatujali na kesho, kama watoto, kama wazazi, kama waongozi wetu, kama na kadhalika, kutoka tu rangi tu nyeusi hii. Hatuwezi tukaendelea mbele. Hatuwezi. There's no way. Hatuwezi. Najueni ya kwamba wakati unajaribu hata wewe mwenyewe, ndio baba bako na kuinda sasa. Banaanza kukuinda sasa. The topic of today is saying living in a survival mode. Yani kuishi kwa maisha ya leo peke yake. Kubaho muri buno buzima bwawe no munsi gusa. Living in survival mode, yani living in the life of today. You don't care about tomorrow, you don't care about the next year, you don't care about the next 5 years, next 7 years. We have to start thinking about how can we live in life after today, which means how can we live 2 years from now? How are we going to live 2 years from now, 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, as a person, as a community, as a people?
How can we? Other than just thinking that I'm going to live today, I take care, I buy clothing, I buy good car, I buy the debit card, the credit card, you know that? I buy whatever car, whatever things, debt, but I live well today. Niishi mzuri saa hii. Lakini kesho mambo iko namna gani? Sio hata wewe peke yake, mtoto yako, watoto yako, community yako, familia yako. Kesho iko namna gani? Mtoto kijana huko pale anakuambia eti wewe ishi leo, you have to enjoy your life when you are still, you are forgetting that when you are still a given age, wakati ungali kwenye miaka kiwango fulani, ndio hiyo wakati inabidi ujiandae maisha yako bora ambayo utaishi kesho baadaye hiyo miaka yako ya 30, kwa sababu kisha vuka 30 hiyo ndio wakati sasa ya kufanya nini, ya kutumika vile ambavyo uliandaa kwenye miaka ya umri yako hiyo chini na bado 30. Ndivyo hivyo utatumikisha kwa maisha bora ambayo utaishi baadaye miaka 30. Lakini sasa na bado miaka 30 uko unafanya nini? What are you doing before 30 years? What are you doing? You are just enjoying, buying everything, working checks, and you can't know where these checks go. No, you're just, hey, get this one, is your wife at the age of 18, 19. Hey, get this husband, your wife is your husband at the age of 18, 19, 20, right? I understand. Then now, after 30 years, baadaye miaka 30 hiyo ambayo utakuwa umefikia sasa. Kwa mama ule kuna mtoto, 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 kwa mama ule kuna mtoto. Hizo ni madigrii zenye uko nazo. Ndio hiyo maisha ambayo uliandaa wakati ulikuwa na bado miaka 30. Prepare for tomorrow. Don't just want to live the life of today, pleasing yourself and pleasing the others around you, because that one cannot help you. No way. Now if it cannot help you, it cannot help us. If it cannot help us, then it cannot help our community. So where are we heading as the community? Are we heading in the right direction or in the wrong direction? Mnawaza sasa niko nadanganya. Ngwa sasa wewe wakati unakuja hapa unaangalia vitu ambavyo sana, unaangalia vitu ya nini sana. There is nowhere you can go. When you do not have the knowledge, which means the information. When you do not have information, what are you going to do? Na hata na wao wenyewe wanaongeaka tu na wanafunga macho tu hivi na hivi. Bana ntumpaka tu nao wako na communicate. Lakini sasa bila ujuzi utawaza kama uko nafanya nini. So inabidi nikuje hapa nikuwe nawaelezea kama hii maisha ambayo tungali yemo, hii ya kusema eti nikifika miaka fulani hakuna bibi, hakuna bwana. Eti kwa sababu hizo sasa inabidi kwa miaka 20, miaka 15, 18 hapo niweze nikapata mume mbio. What a struggle. I compete for these younger boys and younger girls here, that because when I reach the other age, I'm not going to be having the chances of them. Come on, my friend. You are calling yourself for child supports. And whether you're a girl or a boy, seriously. Because to me, that's how you're preparing your life in your 20s. But remember, maisha ambayo utaishi baadaye miaka 30, iko namna gani? Hiyo ni wakati yenye utatumika ile kazi ambayo ulijiandaa na ungali kwenye miaka 20 na 19, 18 na. That's true. That's really true. I thank God. Namshukuru Mungu sana kwa sababu wakati nilikuwa na wazia eti kweli Mungu, baadaye miaka 30 yangu nitakuwa niko nafanya kazi gani kweli? Nilifika hapa nikaingia kwenye hizo makazi za makampani, nikasema Mungu wangu, niliingia mahoteli, nilikuwa natumika mahoteli. Nikasema Mungu wangu, hivi nitakuwa nashinda kwa hii kazi leo, kesho yake schedule nayo basi bakaitika hata my friend. Lakini nikamwambia manager wangu, bwana manager, mimi unajua familia yangu iko Afrika, familia zangu ziko Afrika zote, so inabidi siku ya Mungu ile siku maana sitakuwa nakuwa. Kisha akasema Kalinda, wewe unataka wewe ukishaingia kwenye shule ni schedule yako uniletee nikufanyie schedule mzuri ya masomo, lakini tena unataka na weekend niitoshe. Wewe unaweza nitawezekana? Nikamwambia baba, nisaidie kabisa. Lakini unajua ni sababu gani? Nilikuwa nataka ile wakati ya Sunday I need to go to church, and also I need also to take care of myself, things of that kind. But nilikuwa make nalia, nikisema Mungu wangu kweli, hii maisha ya kutumika, hii maisha ya hii kazi sawa hii kweli nianjie hapa miaka yangu 22 hadi miaka yangu 50 hadi miaka yangu 50 kweli? Nikisema Mungu wangu nisaidie. Nitalala saa 2 peke yake, nitalala saa 3, nitatia maalama, lakini Mungu nisaidie nigombanishe hadi mpaka nitafika ile wakati yenyewe nitakuwa nasema eti
na mimi weekend sitaenda kutumika. Nisaidie Mungu wangu. Na ninataka Mungu nisaidie kwa miaka yangu 30 nikuwe nafanya uchaguzi nikuwe nachagua kazi ambayo niwezi nikafanya, kazi ambayo siwezi nikafanya. Alafu sasa ingelikuwa ni kusema eti sikuhangaikaka na kuanzia hiyo mambo na kutumika na nguvu hiyo wakati. I'm not even 30. I'm around somewhere around there. But imagine. Sasa ingelikuwa ni kusema sikujali na hiyo muda, nitumikishe mzuri. Hivi kwa miaka 30, kwa miaka yangu 30. Bana nifukuza hapa kwenye nilikuwa natumika dola 12, 15, 16, 17. Hivi naenda wapi tena? Naenda kutafuta nafasi nyingine ya kwa dola 10 na ngapi? 12, 15, 16, 17. Si ndio hivyo? Kwa sababu hakuna karatasi niko nachukua. Hakuna. Na kwa bahati mbaya nifike hiyo wakati ya miaka 30 yangu na sikufanyaka hata sikujiandaa hata na project fulani. Alafu sasa ona ile machozi. Kwa jua hapa zinapita tu ni mabilu. Na yeye ni kweli, Alafu sasa imagine uende utumike mwizi company zenyewe zinavunja hivi kwa miaka 18, 19, 19, 20, 21 hadi 30, na kisha baadaye 30, yani ndio what we call workforce time, because when you finish 30 now you go in workforce time. That's how the society of the western society is kind of arranged, society ya nje, hizi society za nje, wakati unafika miaka 30, hizi miaka 30, hiyo miaka yenye kufuata inakuwa miaka sasa unaingia kwa dunia ya makazi sasa, dunia ya makazi. Alafu sasa jiulize, unatoka kwenye miaka 18, 19 hadi 20, 20 na 30 hapo, na uko ile kazi ya mikono, na ulikuwa na ile wakati ya kujiandaa, hiyo kazi ungelifanyaka na unafika miaka zaidi ya 30. Alafu sasa kwa bahati mbaya miaka 30 bana kufiringa, bana kufukuza kwa kazi, binakuwa namna gani? Hivi utaanza rudia kwenye zile makazi za ngapi? Dola 11, 12, 13, 14, 15. Si ndio hivyo? I know there are many people they have fired when they had finished 20 years. Bana maliza miaka 20 mkampuni. Lakini anafanya tu kosa kidogo, bana fukuza yeye. Kwa sababu hana karatasi. Unajua kwenye anafanyaka tena, na anaingia mzile makazi zenyewe za kawaida, hivi na hivi. So, my friends, my younger brothers, younger sisters and brothers, when I'm talking to you about this, wakati niko naelezea hii mambo, ni kwa sababu niko naona kwenye maisha iko naenda baadaye muda huu. Kwa sababu mko nasema mko na enjoy. Yes, enjoy. As youth, mko na enjoy, lakini you have to enjoy very, 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 very carefully. Enjoy very, very carefully when you are thinking about what is my life like baadaye miaka 30. What is my life like? Maisha yangu iko namna gani baadaye miaka 30? Wakati hiyo ya kuingia kwenye makazi sasa za dunia, nitaingia makazi zenyewe ziko namna gani? Mume wangu ataingia makazi zenyewe ziko namna gani? Mke wangu ataingia makazi zenyewe ziko namna gani? Najua wengi walisema eti I need my weekend to be off. I need my weekend to be off to be with my husband. I need my weekend to be off to be with my wife. But uko na jiandaa na ungali kwenye hiyo miaka michache ya 20 na polisi, ili hiyo miaka yako ya makazi ukwe na chagua makazi nyingi utafanya na zenyewe hawezi fanya kwa sababu nataka hiyo weekend off. Mtoto mchanga uko pale, uko na hiyo wakati. Kama inawezekana hii juma yenye kufuata nitawaletea topic moja, niko namalizia by the way. Nitawaletea topic moja yenye inahusika na wakati gani, miaka gani yenye mtu ana responsibilities za mingi kuliko miaka fulani. What age gap is one more responsible than the other. Kwani wanasema wengi, wewe bana kila kitu chote unaweza ukakifanya wakati yoyote. Mkue angalisho. Sijui namna vile utakuwa uko na bibi yako iko na mimba kunyumba, iko na mtoto tena pale, uende kukazi full time, kisha uende na kumasomo. Mkue angalisho, na kwa miaka yako 22, 23. Mkue angalisho tu kwenda ile one. Tafadhali kama ni kusema yeye bibi yake alishamaliza masomo kiwango hiyo alikuwa anapenda, wala bwana yako, hapo ndio tafadhali inaweza kuwa rahisi.
Lakini unaenda kujidanganya eti utakuwa na mimba na mtoto kisha na kazi naye pia na kazi na kuendelea familia pia kisha enda kwa masomo. Hiyo vitu vitawezekana namna gani? Topic yenye kufuata nikipata muda wa kukuja nitawaletea hiyo topic. Wakati gani yenye mtu iko na ma duties, yani makazi za mingi kuliko wakati mwingine. Nitawaletea hiyo topic. Wengine wanasema eti kama unakomala ndio uko na muda, wakati ungali mtoto hauna muda nini uko na vitu vya mingi, mtaiona pa. Nitawaletea hiyo topic. Nataka nitaingiza watu ile wakati. Nataka niingize watu wa ile wakati. Inabidi tushani. Inabidi tujitoshe hemo kile kitu cha banasemaka walishasema mbona yeye bilishawezekana nguvu zake iko nguvu zako. Thank you so much papa Damian busy excellent teaching, like you, very good philosophy work vijana tunaona yote taleta so inspiring. Yeah, honestly na tena mimi by the way, asante sana papa, na ukweli ni ya kwamba mimi mwenyewe hata ni mtu mmoja hata na zero mitaongea mitasambaza habari ataipata kwa sababu ingelikuwa nikuja hapa ninaongelea hii lugha ya Amerika yenyewe watu wanavala buchi wala naongelea watu wala vya kusengenya hapa watu wangelikuwa bako mingi sana, lakini mambo yenyewe kwa importa kwa kuwajenga na kuwajenga watoto wao kuwajenga ma communities peti isiki, lakini jioni ya kwamba mimi sikujaga hapa kukamata ma views siku yake kwa sababu ya ma views, na njoo maana unaona bado sijafanya hata YouTube channel, but I need to open it because hii Facebook unatarajia nitumikishe Facebook account moja, na tena nataka vitu nikuwe na transfer kule wakati watu wanafika waone na viangalia hata kule hata na singali mu maisha kwa sababu hizi ma Facebook wanazifungaka saa zingine kama napoteza hiyo account na ma video utazipata. So hiyo jumbe nitaitransfer kule kuna ku YouTube, na ku YouTube itakuwa nakuwa ma video mfupi, yatakuwa ma video mkubwa. Ila mimi haiko kitu ya kusema eti niko nakuya mu biashara wala niko nafanya business wala niko nakuya kukamata ma views. I am not looking for the views. Siko nakuja kukamata ma views. Kazi yangu ninayo, niliendaka kwa shule yangu nikafaulu, baadaye kufaulu hapo kazi yangu ninayo, lakini sitaki nibaki na hii akili yenyewe watu wanahitaji zaidi sana hao watoto wetu. Wenyewe wako naangamizwa mu maisha yenyewe, wazazi hao hawaelewi, nao pia hawaelewi, lakini wanaita ise wako na enjoy. Hamuko na enjoy wa kaka wa dada. Na mtajua kama hamuko na enjoy baadaye gani wakati fulani wakati kitambo kidogo msubiri ndio mtajua, ingawa bado hamujaona kama wengi watoto wetu wako naozea kwenye mapilizo, wengine wako naozea kwenye manyumba na wanafungiwa kwa manyumba wengine hawawezi hata wakatembeza kwa sababu ya hizo mashida zenyewe hawakuelewaka. Hati wako na enjoy, you enjoy. Thank you so much. I think I should end and go to take a rest. Tomorrow's job. Thank you so much Uwera, thank you so much Ategeka. Thank you so much Darlene, thank you so much Mr. Dadu the Don, my big man. Queen Lene, asante sana kabisa, asante sana nyenye bote Zedekaya Mark, asante sana. Ila mkumbuke ya kwamba ukweli ni inabidi tutoke mwile kitu ya kuanzia tu maisha ya sasa, na hapo tuweze tukaanza kuanzia maisha ya kesho. Tutoke mkitu ya kuanzia maisha ya sasa pekee, tuende mkitu ya kuanzia maisha ya kesho. Na wakati nasema hivyo simaanisha tu we mwenyewe binafsi, bali naongelea weye mtoto yako wala watoto yako, familia yako, community yenu. Mko naona? Hivyo vitu ndivyo vitu niko nawaelezea. Kwa sababu pasipo hivyo hatutatoka chini, hakuna hata mtu mwenye atasaidia mwingine. Na niko namalizia. Wakati watoto mko naenda kufaidika na vitu ya masomo na kadhalika hivyo na hivyo mjue ya kwamba kuna hiyo percentage yenyewe wale wenyewe wako nyuma yenu wanawahitaji yako. Haraka ndukubara abantu bari hasi yanyu babakeneyeho, nimugenda mugatsinda mukagira ingoga nyine mufite kumenya ko hari amusani maba bakeneyeho gakeya gusa gakeye nabo kabahereza inzira turukujana. Therefore when you go to school, you're not going there just for yourself, you're going there for yourself, your family, and the community, the society, the nation. Are we together on that? But are you even going there for a purpose? Hata uko naenda hayo? Sina ndio shida. I know. Mlishadanganyika sana. Tulishadanganyika sana na wazazi yetu na mahali ambapo tulikomaliaka. Kwa sababu ndio hapo tulikomaliaka. Ndio hapo nabo balilelewaka. Lakini tuelewa kwamba
maisha ya kesho inahitaji zaidi ya hivyo ambavyo uko unafanya leo. So prepare using the foundation of today. Tumikisha hii bahati ya saa hii yenye kuamu, ungali maisha, ungali kwa mama, ungali kwa papa, ungali murenti ya mama yako ya baba yako. Tumikisha hiyo wakati ili uandae kesho mzuri ambapo unatarajia kukua. Pasipo hivyo, my friend, people are regretting. Wengi wako na juta pale. Wengi wako na juta. Bako nakaribia matranta lakini bako na juta sana tena sana. Siko na badanganya. Thank you so much. Wale wote walikuwa wanatazama. PC Jane, how are you doing? From Arizona, I guess. Lali, thank you so much. I try to use more Swahili, but Kinyarwanda as well. I guess what? Sometimes I miss some words of those languages, and I end up, focusing much on English. However, I get you. Dolly Sparks, thank you so much. I really appreciate you guys all for tuning in. Remember, we are in this together. Tuko mwe kitu sisi wote, lakini ukweli ya kwamba inabidi tuelewe hii ni vita yenye sio vita yenye kwa rahisi. Ni vita mkubwa yenye kwa hatari kwa sababu watu wetu washalogewa sana tena. Sana tena. Kwa sababu unaona wazungu walikuja hapo wakaturoga, wakatuua, wakatuiba, wakafanya vile vyote na kadhalika. Pia wakatutia kwenye hii usklavia yenye kuwa modernize. Sasa wanatuleta hapa, wakati wanatuleta hapa, alafu sasa ndio baba wanatuonesha tu vitu, wanatosha na macho za mavideoni za bure kunyumba mnazijua. Alafu wakati tunaona hivyo ndivyo hivyo tunataka tutende vyenye viko control na vitu vyenye viko reality. Vyenye viko reality havitaki wavitie pale, lakini wanaonyesha vitu vyenye haviko reality. So hapo sasa ndio watoto wetu wanapotea, sisi wenyewe tunapotea. Alafu wakati tunaelewa kupitia hii ujumbe kama hii ujumbe ambao unapana hapa mara na mara, kuna mara itakusaidia kwa sababu hata unaenda ku internet au utaenda ku Google utagugoringa uipataka. Hautaipataka. Leo kama ni just using, I think it was in the morning, ndio nilikuwa nafanya utafiti. Nilikuwa nafanya utafiti vile ya kuweza kukontrole nani asila. Ya kuweza kukontrole asila kwa sababu asila iko naangamiza watu wengi sana. Atina wabeba kuma prizo sana asila. Anger. How to control your anger. Lakini wakati niingia hapo walileta vitu vinyaye vina maana, vitu vinyaye vina maana nikaiona nikasema hawa jinga wewe wenyewe wanafanya. Lakini ile topic nitaileta wakati mwingine vile ya kuweza kucontrol anger, yani control asila kwa sababu hiyo ni kitu ambacho inahitajika kwenye watu yetu pia. Mulale salama na Mungu awajali sana. Mukanuru Francois, I appreciate you guys and all of you who were here. I really thank you so much. Have a nice week. Nice job in the rest of the time. Enjoy your sleep. I really appreciate everybody who has been here. Please share this video to your brothers, your sisters, your moms, and your fathers. Please do themselves a favor. You know, kama unapata ujumbe umefaidika kwa sababu umefika mahali nusu ya kufaulu. Lakini kama una ujumbe utafanya nini? So half informed is the half to succeed. Half informed is the half person to succeed. Share this to your brother, your sister, and stay tuned. Again, it has been your calendar, your friend, your son, and your ever-loving comrade. Bye-bye.